Hello, good morning, buenos dias, and greetings from Nemi, Centro Agentes, Rome, Italy. We are having a workshop of PRM's leadership of SVD. The general theme of this workshop is synodal leadership in the service of Mission Dei. And the theme then divides into different segments. The first segment is Foundation of SVD Leadership. This segment discusses in 2 days, exploring the foundations of SVD leadership from Constitution and, of course, official documents of the society and spirituality of our founder, Arnold Johnson. And the second part, the biblical perspective and collegial leadership and general chapter orientation. This first segment invites PRM's superiors to explore the qualities of spiritual dimension of leadership. Queridos hermanos, hermana, el Evangelio que acabamos de escuchar nos presenta un relato vocacional. Hemos elegido intencionalmente este texto para iniciar nuestro taller buscando abrir una perspectiva sobre la segunda llamada que el Señor nos dirige. Cada uno de nosotros, en algún momento de nuestras vidas, necesita responder una vez más a la llamada del Señor. No fue solamente la primera vez cuando todavía éramos jóvenes. Ante los desafíos personales y misioneros, el Señor espera continuamente de nosotros una respuesta renovada de fidelidad.